My name is Andrew Mperi, nephew to Dr. Dzingai Mutumbuka. Ndakamirira sekuru, sezvo sekuru vari kunze kwenyika. Ini ndona ndichitogara pano ndichiona operations anoitika pano paimba panumber 90 Harare Drive. Yesterday we received a note from the sheriff stating that we are supposed to vacate this place simply because Dr. Dzingai Mutumbuka has lost the case of being here, and he lost the case through technicalities. And what it means is that Dr. Dzingai Mutumbuka is not supposed to stay here according to the papers. So by Monday we are supposed to vacate this place. Okay, my technicalities acho ndekuti chi? My technicalities acho vari kuti initially he is said to have lost the case at the High Court of being the owner of this house. And secondly, they are saying he failed to pay the lawyers, to pay the fees which is needed for any appeal. So they are saying no. So they are saying on technicality, Mutumbuka is not supposed to be here. Nekuti atadza nokuti atadza kubhadhara mari ku High Court yokuti va appeal ku Supreme Court. Mari yacho imbori mari yakawanda zvokuti munhu anotadza kuibhadhara here mari uye zvinhu zvakaita. I cannot actually state the figure, but I don't believe that Sekuru cannot have whatever figure inga suggestwa neHigh Court kuti ibhadhare kuti case yawo idini kana kuti vadefende property yawo. Kana ngura izvi zviri kuti sei muchifunga kudaro kuti havangatadzi kupa? Ini ndinoona sokuti in terms of case pane zvimwe zvinhu zvavanoita nemaproject avanoita anoda mari yakawanda zvokuti handifungi kuti ingadarika mari inodiwa neHigh Court at the moment. Pane ende nekwavakabva nenhoroondo yavo kuva maorganizations avakamboshandira, I don't think kuti by this time vanganzi is so broke to the extent yokuti vari kutadza kubhadhara mari ku High Court. I don't believe that. Okay, iwe sekuru ari kuti chi? Sekuru is very, very upset about this. Simply because this is not the first time vachiluza nyaya on the so-called technicalities. And initially, he is said to have lost the case simply because the power of attorney that was used by his nephew was said to be defective. And this time around, they have actually come up with another excuse that he does not have money to appeal to the High Court. So you find out that he is so angry about this, very, very angry. And he is actually smelling something which is not normal under this situation. Okay, so what's the next point? Mangwana, kuswera mangwana mandi. So what's the next step? Yeah, that's what it means in as far as these papers are concerned. That's what it means. So by Monday, we are just waiting to see the sheriff if vachiuya nevanhu vake achibvisa isu tinogara panapa takagarira kuchengeta imba yasekuru vedu nenyaya yekuti sekuru havasiri muridzi wapano paimba panumber 9 Harare Drive. Vari kunzi havasi muridzi. Imba inoiyi, this house was bought 1980 by Sekuru
And in 1982, he bought another apartment, and they were combined to make one estate. Vakagara panapa from 1980 right up to 1989 pavakazobva muno vachienda kuUnited States of America, and from there yaingorendeswa, and vane matitle deeds avo ari genuine, and mari dzaibhadharwa nematenants ndo vaitora, and zvinhu zvese maaffairs ese achiranwa mboho iyo ndo vakatocheresa. What I can say is that all the developments the pan dzakaitwa nasekuru, even variko kuAmerica, but he was just directing us kuti itai izvi pastand yavo. It's only that it happened kungoti pane vanhu vakangoshandisa dubious means okuita take advantage of, I don't know how they actually came up with the idea, and taurira zvimwe zvandisingazivi kuti vazosvika pakuti vakugara paimba panapa, but I can smell something that corruption is actually taking place. And in this case now, you find out that the fair part of the law is always against the Sekuru. And in this, each and every time, it seems that those who are supposed to do the right thing are totally acting against the Sekuru. And inyaya iyi yavastressa zvisingaiti, and in the age now we are worried that no, it doesn't actually deserve this, especially if one considers that this is the man who authored what we call Zimbabwe. He participated in the liberation struggle. He established a very formidable education system in Zimbabwe. And on top of that, he is a revolutionary. And everybody, I think most of the people know that. And the question now which comes is this the reward that we are supposed to give the men who sacrificed so much for Zimbabwe? And again, what are we saying to the people who are so innocent, who gained their wealth through innocent means? Are we saying those who are innocent are at the mercy of the hardcore fraudsters? Because in this case, Sekuru is losing a lot of money trying to defend his property, which he never ever what can I say? Which he never sold. He does not even know these people, Jonah Nkome and Marang. But I think he has lost almost like 200,000 in trying to defend his property. So now the question is this the reward that we can actually give to someone who sacrificed so much for this country? And from my own perspective, I stand to be corrected anyway. From my own perspective, I can see that this is not only just a normal corruption. This is something unique in as far as corruption is concerned. It's far above corruption. It's far above corruption. So all the vision that the president is actually talking about is being frustrated by the people who are attacking the innocent people. And how can somebody say Dzingai Mutumbuka has lost the case through technicalities when the facts are there? Nyaya inonzi yakarashwa nematechnicalities okuti sekuru vangu Dr. Dzingai Mutumbuka vakashayiwa mari yokuti vadefend property yavo iri worth more than 600,000 idzo 600,000 US. Idzo dzondo dzinonzi nhema dziri pachena. Sekuru vangu is not rich and at the same time is not poor. First
First of all, evidence inotaridza kuti he is not poor, ndeyekuti he is a war veteran. Secondly, organization yavakashandira nepension yavanongopuwa neorganization yavo. I don't think kuti munhu wakashandira World Bank ndo iri kuvapenjena nemamwe maconsultants avanenge vachiita mumaorganization makuru. Andifunga kuti vasvika palevel yekuti vanoshayiwa mari dzinodiwa kuendera kuHigh Court. What does that mean? It means kuti kana mbavha dzafunga kubira vanoshandisa mhindu dzose. Hazvinei kuti une mari yakaita sei, hazvinei kuti wakasimba sei, hazvinei kuti uri ani, hazvinei kuti uri papi. Kana vangofunga chete vanotoita chese chavanoda. Saizvozvi in this case vari kuuya nepet excuse nenyaya yokuti vashayiwa mamwe maavenues, vati kungoda property yasekuru vangu chete. Ndo saka tichiti mbavha idzika dzinotova nenetwork nesyndicate ikoko kwavari kuegera kunobva mamwe mapepa atinenge tichisangana nawo iko kuno. Saka unongoona kuti mbavha nemakororo ndo vaakutoita kutoti ndo vatova pamusoro, ndo vaakutorana show nokuti vanouya nedzimwe pfungwa dzisina kana dzisingadzoisiki. You cannot argue kuti Dr. Dzingai Mutumbuka vashayiwa mari inodiwa kuekera. Pane vamwe varombo vanotoaplayawo kumaHigh Court vachiaplaya nyaya dzavo, then wotaura kuti neorganization nepana sekuru vangu votaura kuti vashayiwa mari. Doesn't make sense. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti imba inoyi iri worth over 600,000. Asi mbavha dzakangotengeserana 140,000 ndoyanga yakanzi ndeyatinotengeserana. Ende munhu wambobhadhara unonzi wakabhadhara just 40,000 ndokubva akutouya ndokuoccupy this place. Uye mari yacho haina kuinda kuna sekuru. Mari yacho kuti vakatengeserana kupi, vaiva nani, sekuru havazvizivi. Uye ndo chinonyanya kuvarwadza izvo zvekuti I was not there muchiita zvinhu zvenyu, handikuzivi, but so why do you bother me? Instead, Marange is supposed to go kuna Jona Ngomi wakamutengesera imba, not to bother Sekuru, because Sekuru does not even know Marange. Marange anotorwa imba anotorwa mari naSekuru. Zvakabuda kudeeds office kuti deeds akashandisirwa Marange ndeye fake. Saka what it means, Marange is supposed to go kuna Jona Ngomi wondo taura na Jona Ngomi wakamutorera mari, not kuti unoenda kuna Sekuru achivaita bother achiti achivaisa kumakotsi. Ike zvino is losing a lot of money. And ndo zvinovarwadza izvo kuti no, ine handina chinhu chaMarange chandinacho ini, because the property belongs to him. Sekuru kana akadirwa mari naJona ngaende kuna Jona andopedzerana naJona. And that is why most of the people are saying no, hapana mari yakabuda. Nyange ndimiwo imba yakunzi yava imbavha. Muridzi wemba usina kana chaakawana pamadhiruzi avakaita waakutonzi ndiwo waakutoshushwa. Instead yokutoti koti itodi in fact muridzi waakutonzi waruza chibuda imba yava yembavha. Instead yokutoti koti ichitosunga mbavha yanga yabira munhu imba yake, wonyatsoona kuti zviri kuitika chaizvo zvii. Nokuti izvozvi as we speak koti iri kuti kumuridzi weimba vakuruza property yako, imba yako yawakagara for 40 years,
nenyaya yematechnicalities asi mafacts aripo on the ground okuti ndo vane matitle deeds ari genuine akataurwa nedeeds office kuti these are genuine title deeds, then imba yokuwa kumbabva ine fake deed rakataurwa futi the same public office kuti madeeds ajona ngombe ndeye fake, simply because pari kushandiswa technicality. Haisi ndeye kunyepa futi technicality yacho vakushandisa technicality yokunyepa, because there is no way sekuru cannot actually afford kuabhadharakira mari dzinodikwa kwaekera anyway wherever kana uchidikwa mari kwachiko. Nyaya yacho haisati yatombotongwa, nyaya yacho kucriminal pane mapostponement, a series of postponements, and you wonder why. Is it a network, a syndicate of all this? I don't know. Is it a syndicate of this? Vabata all my facets, my syndicates. Sure. It is not up to now. We are now going 3 years. Isati ambogariwa pasi. Nyaya yekuti ingonzi just try with my witness ango testify kuti ndakadai. No. It is not talking about 2024, 16 January, and this is a serious matter. All that for that matter. It's a serious matter, and it'll postpone. And my reasons, some of the reasons are not what they are so dubious. You see? So ndopa ninya yepa ndopa no waza mun wese are so much content about it. It's also we are worried about our security. It's what it was that because he doesn't deserve this kind of treatment after all. And after all, some of these people, they are beneficiaries of his policies. And that's why I said in the first place, is this the reward that we are supposed to give to Dr. Dzingai Mutumbuka? Is this a fair reward? No, he is being tormented left, right, and center. Wherever he is thinking about his property. The family stressed up simply because what is the next move? You see? And geographically, nothing about my house. Especially yesterday, he was so devastated. You see? And the question remains, is this the reward that we are supposed to give Dr. Dzingai Mutumbuka, especially if we consider the effort that he did for this country? I told you, one, he is a liberation struggle, a revolutionary, a liberation struggle stalwart, and on top of that, established a very formidable education system, and we all enjoyed it. We benefited from it, and this is now the reward that we are giving. And my question still remains, is this a fair reward? Not only Sekuru, but even anyone owning his property through genuine means. Is this what we are supposed to do to the innocent people? Frankly speaking, to say that you fight against technicalities, you sanitize technicalities against the real facts. The real facts are no longer important, but technicalities are taking the day simply because fraud doesn't bother. They want to persist. And I don't think it is just a normal situation where we are saying tabaku pembeza chimbava at the expense of Saka, what we are saying is it's now a jungle field.